moins 16, maximum moins 9 pour lundi. You are listening to Weatheradio Canada's monthly test of your alert-equipped weather radio, broadcast near noon, the first Wednesday of each month. Ceci est un message test émis tous les premiers mercredis du mois à midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme des récepteurs Radio Météo. The Environment Canada forecast issued at 11:30 a.m. Wednesday, January 4th for today and Thursday. North Bay, Powassan, Mattawa, West Nipissing, French River, today, periods of snow. Risk of freezing drizzle early this afternoon. Amounts 2 to 4 centimeters. Wind south 20 kilometers per hour, becoming light early this afternoon. High -4 for tonight. Periods of light snow ending. Current marine reports. Ceci est un message test émis tous les premiers mercredis du mois à midi sur Radio Météo Canada. Ce message est destiné à tester les fonctions d'activation d'alarme des récepteurs Radio Météo. You are listening to Weatheradio Canada's monthly test of your alert-equipped weather radio, broadcast near noon, the first Wednesday of each month.